Hello everybody, we continue with the Agdama of Sefer Zohar in Seif Chet from Rabbi Yehuda Ashlag, ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים. Now we get to understand the מקובלים, the Kabbalists, שהבאנו בחקירה הג' that we already spoke before, שתמנו עליהם איך אפשר לומר על הנשמות שהם חלק אלוקי ומעל. How can we even think about that the soul is part of the God aspect above, בהשוואה אל האבן שנחצבה מההר, as if we chop a piece of stone from the mountain will be God, the piece of stone will be us, שאין הפרש ביניהם אלא שזה חלק וזה כל. This is everything, the mountain, and the chopping, that little piece of stone is חלק, it's part. ותמנו, we wonder, we doubting, we raising question. תינח, האבן שנפרדה מההר שנעשית חלקו על ידי גרזן מוכן לכך. We understand the concept that you can take a chisel or a hammer and break a piece of stone from the mountain. אבל בעצמותו יתברך, with the essence of the creator blessed be he, איך ייתכן לומר כזה? How can you say such a thing? במה נחלקו הנשמות מעצמותו יתברך? What do? You go with a hammer and you're hitting God and you take a pieces of, after pieces saying that's the soul of Yossi, that's the soul of Avram, that's the soul of Ezra. מה זה? How do you do it? ויצאו מכלל בורא יתברך להיות נבראים. That change him from being creator to become being created, or emanator and emanated. So how can that be? ומתבהר מובן הדבר היטב. As we clear it together, as we understand it together, it's going to become, and it is very clear to us, כי כמו שהגרזן מחתך ומבדיל בדבר גשמי לחלקהו לשניים, same thing as the chisel is cutting something to two, כן שינוי הצורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. This affinity or different form is separate to entity. למשל, כשבית אנשים אוהבים זה את זה, when two people love each other, תאמר שהם דבקים זה בזה כגוף אחד, then they become one body. ולהפך שהם שונאים, when they hate each other, תאמר שהם רחוקים יש ברעהו כרחוק מזרח ממערב. You say the distance between one to another like east to west. ואין כאן עניין של קרבת מקום, או ריחוק מקום. We are not talking about ריחוק מקום, we don't talk about distance, we are talking about closeness. We are simply talking about what? הכוונה היא על השתוות הצורה, affinity, one form, one idea, שבהיותם שווים בצורתם איש לרעהו, when they are similar to one another, שאוהב כל מה שחברו אוהב, you love whatever your friend love, שונא מה כל שחברו שונא וכדומה, you hate everything they hate, נמצאים אוהבים זה את זה ודבוקים. Now they love each other, they become one. ואם יש ביניהם איזה שינוי צורה, if they have between them kind of not the same form, דהיינו שאוהב דבר מה, that he loves something, אף על פי שחברו שונא הדבר וכדומה, even his friend hate that thing that he loved, הרי בשיעור שינוי הצורה זה הם שנואים ורחוקים זה מזה. The same levels of differences between them, that's the same level as the distance they have between themselves. ואם למשל הם בהפכיות הצורה, if they totally the opposite from one another, דהיינו כל מה שזה אוהב נמצא שנוא לחברו, whatever this person love, the other person hate, כל מה שזה שונא נמצא אהוב לחברו, and whatever you hate or they hate, you love, הרי אז הם רחוקים זה מזה, כרחוק מזרח מערב, they distance from each other, like east to west, דהיינו מקצה אל הקצה, all the way down. ואינך מוצא, so you find there something very interesting, שברוחניות, in spirituality, meaning a non-physical matter, a non-tangible idea, a non-materialistic concept, רוחניות, non-physical, פועל שינוי הצורה כמו גרזן ממפריד מהגשמיים, so the same chisel that you use it for the mountain, כן שיעור הרחקה כפי שיעור הפכיות הצורה. Here you don't have a chisel based on the disaffinity.
How far is the disaffinity between those two forces, between those two people, between those two projects? ומכאן תשכיל, for here you can become wiser, כיוון שנטבע בנשמות הרצון לקבל הנאתו, because already been ingrained or engraved the concept of רצון לקבל, the desire to receive the pleasure of the creator, who put it there? The creator. Why? Because the creator want to give. אשר הוכחנו בעליל שצורה זו אינה נמצאת כלל בבורא יתברך. We already proved that the creator doesn't have within the creator a concept of receiving at all. כי חס ושלום ממי יקבל, God forbid who is going to receive it from. הרי שינוי צורה הזה שהשיגו הנשמות, that new form or change of form that the soul achieve, פועל להפרידה מעצמותו יתברך כדמיון הגרזן החוצב והאבן מן ההר. That's exactly what separates the soul from the creator. Even the creator want to give you everything, then the creator create desire within you so you can receive everything. That desire that you now have or you've been developing in somehow, unfortunately, will be the thing that separates you from the creator because the creator doesn't have any receiving force. So that's the chisel. That's what separates you. באופן של ידי סיונוי הצורה הזה יצאו הנשמות בכלל בורא ולא להיות נבראים. That's what make the soul no longer to be called bore, creator, and now they become nivra, being created by, or emanator, and emanated. אמנם כל מה שבשיגות הנשמות באורו יתברך הוא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך. But everything that the soul achieve from the light of the creator, blessed be he, it's calling yesh miyesh, something from something, because it's relatable to them. It's something that exists. Fulfillment is always exist. What is not been exist in the creator? Desire. אם כן, נמצא שבבחינת אורו יתברך, שמקבלות תוך הכלי שלהם, so the light that the soul is receiving through their vessel, או to their vessel, שהוא רצון לקבל, אין הפרש כלל ביניהם לעצמותו יתברך. There is no difference with the light you're receiving to the light of the endless. That part is not different at all. That's why it's called יש מיש. שהרי מקובל להם יש מיש מעצמותו יתברך. All of that come from the essence of the creator. וכל ההפרש שבין הנשמות לעצמותו יתברך. The only difference between the soul to the essence of the creator, blessed be he, אינו יותר אלא במה שהנשמות הן חלק מעצמותו. The only difference, the soul is just part of the essence of the creator. דהיינו ששיעור האור שקיבלו תוך הכלי שהוא רצו לקבל, כבר הוא חלק נבדל מאלוקי. What does that mean? They are חלק. They're only a part. Meaning they already, it's like a chisel. You take only a part of that light, בהיותו נשוא תוך שינוי הצורה של הרצון לקבל. It's already a light that been feeling a concept that כל רצון לקבל, desire to receive, ששינוי צורה זה עשה אותה לחלק. That שינוי צורה, that disaffinity, or not the same form, whatever English words you're using here, לחלק שעל ידו יצאו מבחינת כל ונעשו לבחינת חלק. It was all, okay, all with W, everything, into חלק, into a part. הרי שאין ביניהם אלא שזה כל וזה חלק. This is everything, this is a part. כאבן הנחצבת בהר, like a stone that been used a chisel to take it from the mountain. והתבונן היטב כי אי אפשר להעריך יותר במקום גבוה כזה. Please look into it a lot, and there is no room for you to add more on that concept. Should I continue? Yeah. מהות הקליפות. Now we're opening a new subject, kind of a difficult subject, but important subject. רצון לקבל תפקיד הנפרע להפכו להשפעה. The subject, the title here, מהות הקליפות. What is a קליפה? רצון לקבל בלבד. Desire to receive. That's it. What is the purpose of us as a creature, being created by the creator, as emanated, להפכו להשפעה, to change the concept of desire to receive for oneself alone, into doing it for the sake of sharing. ועתה נפתח לנו הפתח להבין החקירה הדלת. The fourth idea. איך אפשר שיתהווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות? How can that be? That from the creator, blessed be he, we will have the chariot of impurity and קליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה לקצה. After that distance
is far away from the holy part of the Creator, מקצה לקצה, from one end to another, ואיך ייתכן שיפרנס אותה ויקיימה? How can that be that the light of the Creator will make sure that the קליפה continue? אכן יש להבין מקורם מקודם עניין מציאות מהות הטומאה והקליפות מהי. If we want to understand it, we need to understand the purpose of the קליפה. What's the purpose of the קליפה? What's the purpose of the dark side? ותדע, שזה הרצון לקבל הגדול, שאמרנו שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת עצם בריאתם. That desire to receive, the original desire to receive, that was put within the soul to receive all the pleasure of the Creator, כי על כן הן מוכנות לקבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה. הוא לא נשאר בצורתו זו בנשמות. It doesn't stay in the same shape within the soul, כי אם היה נשאר בהם היו מוכרחות להישאר תמיד בפרודה ממות דברך. The reason it doesn't stay within the soul the whole time, because then the soul will be separate from the Creator, blessed be He. Why? Because He's all giving, they are all receiving, no communication, no affinity. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידן ממנו יתברך, we already explained it. This affinity creates separation. ובכדי לתקן דבר הפירוט הזה המונח על הכלי של הנשמות, if we want to fix that concept of separation that is put on the vessel of the soul, ברא יתברך את כל העולמות כולם והבדלם לבית מערכות. For that reason the Creator created all universes or worlds and He separated them to two forces or to two systems. בסוד הכתוב זה לאומן זה עשה אלוקים, as it written in קהלת, Hashem put this against this or this on one side, this on the other side. שהן דלת עולמות הביאה, which is the four universes, four world of הביאה, אצילות בריאה יצירה עשייה, the קדושה of holiness, ולעומתם דלת עולמות הביאה דתומה. And it created also four עולמות, four worlds of impure system. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביאה דקדושה, and he put the concept of giving within the הביאה דקדושה, within האצילות בריאה יצירה עשייה, the holiness, והסיר מהם את הרצון לקבל לעצמו, and he removed from there the desire to receive for oneself alone, ונתן אותו במערכת העולמות הביאה דתומה, and he put the concept of desire to receive for oneself alone, selfish desire, and he put it in הביאה דתומה. He put it on אצילות בריאה יצירה עשייה of טומאה, of the impure, ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות הקדושה. By that, the הביאה, the selfishness, is separate from the הביאה of holiness, of the קדושה. ומטעם זה מכונות הקליפות בשם מתים. For that reason, we call the קליפות death. כמו שכתוב, זבחי מתים. sacrifice of death. וכן הרשעים הנמשכים אחריהם, כמו שאמרו. The same thing with the wicked people that go after them. כמו שאמרו בחז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים. As we say, the wicked people, while they are alive, we call them dead people. כי הרצון לקבל המוטבע בהם בהפכות הצורה מקדושו יתברך, because they're so busy with the desire to receive for oneself alone, מפרידן מחיי החיים. It separates them from the true life, ואין רחוקות ממנו יתברך מקצה לקצה. And they far away distance themselves, like מזרח ומערב, like east to west, from the Creator. כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה, because the Creator, blessed be He, doesn't have any receiving. אלא רק להשפיע, only to give, only to influence. והקליפות אין להם שום עניין של השפעה, רק לקבל לעצמם, לנתן בלבד. The קליפות, the system below, the הביאה of the טומאה, is only to receive. So it can work together. ואין הופכיות גדולה מזאת. Nothing is more opposite than that. או כבר ידעת שהמרחק הרוחני מתחיל בשינוי צורה ומשהו, מסתיים בהופכיות הצורה, שהוא סוף המרחק בידיעות האחרונה. And we already explained before, that what makes distance between forces is affinity or disaffinity. Because the klipot, abiyah, the tuma, has within them no affinity to the Creator. It's all desire to see for oneself alone, all egoism, which a Creator doesn't have it. They cannot be together. ונשתשלו העולמות עד למציאות העולם הזה גשמי. And the עולמות was going all the way down, almost like a flow chart, flowing all the way down, until this עולם הזה, הגשמי, until this world. דיינו למקום שתהיה בו, so that's the idea of גוף ונשמה. because שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. The time that you destroy, the time that you fix. הגוף, שהוא רצון לקבל לעצמו, the body which is all about itself,
נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה כנ"ל, ועובר דרך מערכה של עולמות הטומאה. Also the body come all the way from above, from the creator, but is going to אביה the טומאה. אוקיי? כמו שנאמר באיוב, עיר פרא, אדם יוולד, או יולד. אוקיי? עיר פרא, אדם יולד. So man is born like a baby donkey, or a wild donkey. ונשאר משובע תחת המערכה היא עד גיל השנה, זה זמן הקלקול. And a person has to stay there until he's 13. בר מצווה, בת מצווה, 12, okay? Because the body, even it come from a holy place, it went to Abiyah the Tumah, so it's built within its selfishness. Of course, you're asking what's the purpose. But at the עסק המצוות, when a person start doing מצוות י"ג השנים, שעוסק על מנת להשפיע נחת אור, so of course the מצוות is all about not doing it for me, doing it for the creator, blessed be he, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו מוטבע בו, מהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. Through the mitzvot, only through the mitzvot, not through some guru or public speaker, only through the mitzvot, you can change that aspect of yourself that is selfish, which is more the animal part, and that's the part that you're changing slowly by doing the mitzvot. שבזה הולך ממשיך נפש הקדושה בשורשה ובשבט הבריאה. Then you're allowed to draw the נפש לקדושה from the creator, והיא עוברת דרך מערכת העולמות של הקדושה. Then the נפש, where is it coming from? אביה דקדושה. It doesn't go to אביה דטומאה. והיא מתלבשת בגוף. And it's going through the body. It's going to the body. והוא הזמן של התיקון. And that's how you fix yourself. וכן מוסיף והולך לקנות להשיג מדרגות הקדושה במחשבת הבריאה. Then you continue, you want to get more קדושה from the מחשבת הבריאה, שבאין סוף ברוך הוא, עד שמסייעות לו לאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שכולו מבחינת לקבל על מנת להשפיע. Until the person reach a level, that he change everything which is selfish desire, only for the sake of sharing, for the sake of sharing with the creator, ולא לכלל לתועלת עצמו. Not for himself at all. שבזה קונה האדם השוואת הצורה ליוצרו. Now you have an affinity with the creator. You're not receiving for you, you receive it to give pleasure to the creator. כי קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעה טהורה. Because receiving for the sake of giving, it's actually giving. I don't want to receive, but I know how much pleasure it's giving you, so I will receive. Similar to what it says in מסכת קידושין, מסכת קידושין, זין עמוד א', אדם חשוב, when it's an important person, she's giving him the ring, והוא אומר לה הרי מקודשת. How can that be? Because he doesn't need her money to get the ring. He has enough money, but he's giving her a pleasure to receive the ring, to give her a pleasure. ובא לאל, עמוד ק"ב, מאמר לסיום הזוהר עוד י"ג, אין שם בהערה. כי קבלתו, שהיא על מנת ליהנות, נותנת לו נחשבת להשפעה וניתן גבורה. So by him giving her a chance to give him a pleasure, that's actually given. Even if he received the ring. ואז קונה דבקות גמורה בו יתברך, going back to the human being, by doing that we receive everything to give just pleasure to the creator, you have דבקות, you have total דבקות. כי דבקות הרוחני אינה אלא השוואת צורה. Remember what we studied before. דבקות, cleaving, togetherness, ביחד. What is it? Affinity. You become one with the creator. ואיך אפשר להידבק בו? How can you stick to the creator, become one? אלא הדבק במומותיו. We already say that in many ספרים, פרקי דרבי אליעזר, 13 attribute concept, so תהיה דבק במומותיו, do the same attribute of השם. השם is חנון, you be חנון, רחום, you be רחום. שבזה נעשה אדם ראוי לקבל את כל הטוב והנועם והרוח שבמחשבת בריאה. Through that, the person can give all the goodness and the pleasure that the creator and the creation want to give him. Thank you.